Hello friends, welcome back. Today we are starting our fourth chapter, that is the structure of atom. What is meant by atom? In Dalton's atomic theory, we have seen that atom is a smallest individual particles that are called as the atoms. And how is the structure of that atom? त्या ॲटमचं कसं स्ट्रक्चर असेल हे आपल्याला या ठिकाणी आता पाहायचे पहा. स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम जनरली आपण पाहिलेलं आहे. Atom is a circular or hard sphere which contain a nucleus at the center, and this center of nucleus contain proton and neutrons. Protons are positively charged and neutrons are chargeless, and the electron revolve around the extranuclear part. Electrons are revolved extranuclear part. This is the structure of a atoms, and this structure is made up of proton, neutron and electron, and they are called as subatomic particles. Proton, neutrons and electrons are called as subatomic particles. Now see in details. Dalton's theory explained about chemical combination. In 1903 Dalton explained about Dalton's theory, and they suggest some assumptions. And they found that when compound is formed, then atom of different element combined in a specific ratio, and the chemical reactions only there is a reorganization of atom. And they explain about the chemical combination. All of these 5 laws are verified by using this Dalton's theory, but they not explain why. They does not explain why glass or ebonite rub with silk or fur generate electricity. Why this generate electricity? Why they generate electricity? Glass or ebonite, why generate electricity? This reason is not explained in Dalton's theory. Not explained in Dalton's theory. Therefore, it is a need to develop or some new theory are evolved. There are 3 important subatomic particles means Dalton's theory is ruled out for this concept, generation of electricity, and the new theories are put, and these theories explain the 3 important subatomic particles as proton, electron and neutron. These are the 3 subatomic particles: proton, neutron and electron. Proton and neutron present in the nucleus, and they are collectively called as nucleons. Proton and neutron कुठे प्रेझेंट आहे? न्यूक्लियस मध्ये प्रेझेंट आहे, and they are collectively called as nucleons. They are called as nucleons. Electron present in extranuclear part of atom, and these electrons are present in extranuclear part, and they continuously revolve around the nucleus. They may be 2, 4, 8 according to the atomic number of that atom. ते किती इलेक्ट्रॉन्स असतील हे कशावर डिपेंड आहे? तर त्या ॲटम्सचा जो काही ॲटॉमिक नंबर असेल, हाऊ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट, that depends upon their atomic number. And these 3 subatomic particles are discovered by various scientists. चला आपण ते काय करूया, वन बाय वन त्याच्या जे काही डिस्कव्हरीच्या थेअरी असतील तर डिस्कव्हरीच्या थेअरी पाहू. सुरुवातीला आहे पहा, डिस्कव्हरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Next one is a electron. An electron is a subatomic particle. Electron is also subatomic particle, and that are revolve around the nucleus. Now discovery of electron. काय सांगते हे discovery of electron ची? तर आपण काय करूया, a cathode ray tube experiment that explain how electrons are formed, and these electrons, before the naming of this electron, they are called as cathode rays. They are called as cathode ray. J.J. Thomson in 1897 discovered these electrons. These rays are travel from cathode, are formed from cathode and travel to anode. कुठून तयार झाला हा रे? कॅथोड पासून तयार झाला, म्हणजे याला म्हणायचे कॅथोड रे. आणि कुठे जातोय हा?
goes toward the anode, and passing through the anode, they are goes in a straight line. There goes in a straight line, and there is a one fluorescent screens. This is the fluorescent screen or made up of from zinc sulfide. Fluorescent screen आहे. हा काय होईल रे या ठिकाणी स्टार्ट झाला स्ट्रेट लाईन मध्ये इथे पोहोचला विदाउट एनी फील्ड this ray start from the cathode and goes toward the anode and they strike on a fluorescent screen. These are the very small ray, and how we can detect? So it is detected by when it strike on this fluorescent screen, there is a fluorescence. त्या ठिकाणी लाईट ची चमक आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळते. But if we apply, and what is this ray? They goes in a straight line and strike on this zinc sulfide screen or fluorescent screen. But why? But तो कोणता रे एकच ओळख आपल्याला? They are found by applying the electric field or magnetic field to this ray. Here we applied a electric field, and this ray change their path, and they deflect towards the positively charged rays, and therefore they carry a negative charge. Means cathode ray contain negative charge, and they are represented as E minus, means electron. E minus किंवा इलेक्ट्रॉन्स आपण त्याला दाखवतो. अशा प्रकारे याचे काय आहे डिस्कवरी आहे. एक व्हिडिओ आहे, त्या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपल्या लक्षात येईल. पहा पुढे जाऊया आपण. पहा J.J. Thomson investigated the cathode ray in 1897. कोणी इंट्रोड्यूस केला? J.J. Thomson. The cathode rays are a stream of very small negatively charged particles. They are a stream of very small negatively charged particles. Without any field, they are goes in a straight line. But if we apply a electric field or magnetic field, they change their path, and this changed path is called deflected path. They are lighter. They are 1837 times lighter than the hydrogen. Mass of hydrogen 1837 times lighter than hydrogen, and they are present in all the atoms. All the atoms. प्रत्येक atoms मध्ये तो प्रेझेंट असतो, आणि त्याचं जे काही मास आहे ते 1837 टाइम कसं आहे लाइटर आहे. मीन्स दीज आर द लाइटर पार्टिकल असं याबद्दल आपल्याला सांगतात. एक व्हिडिओ आहे, ते व्हिडिओ पाहूया आपण.
नेक्स्ट इज अ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. डिटेल्समध्ये in 1911 Rutherford carried out alpha particle scattering experiment. In 1911 मध्ये काय केलं रुदरफोर्डनं एक स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट केला बाय thin gold foil. Alpha particles strike on gold foil and bounce back. From this, it is concluded that massive and a positively charged nucleus present inside the atom. How they indicate? They get a alpha particle source, and this alpha particle source provide a alpha particle. This alpha particle are strike on a lead plate which is a monochromatic, and from that a single stream of alpha particle is passed and they strike on a gold foil. They strike on a gold foil and few of them bounce back, and some of them are scattered in a various direction. How they are bounced back? Because they concluded that the center of atom contain a massive and a positively charged particle, and they are named as these particles as the nucleus. This particle is a nucleus. Because alpha particles are positively charged and they always contain, nucleus contain positively charged proton and neutrons. Because these two charges strike each other and they are reflected. दोन सारखे चार्ज त्या ठिकाणी आल्यामुळे काय झालं त्याचं रिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळालं, आणि काही पार्टिकल काय झाले अगदीच बॅकनं काय झाले पाठीमागं गेलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. फास्ट मुव्हिंग अल्फा पार्टिकल ट्रान्सम्युटेड नायट्रोजन टू ऑक्सिजन. मग हे अल्फा पार्टिकल काय झाले नायट्रोजन वरती जर पडले तर ते नायट्रोजनचं काय करतात ऑक्सिजन मध्ये कन्व्हर्ट करतात. ट्रान्सम्युटेड नायट्रोजन टू ऑक्सिजन विथ लिबरेशन ऑफ हायड्रोजन. मीन्स हियर nitrogen 14 plus alpha particles strike on that nitrogen and they form this oxygen, and hydrogen is liberated. Hydrogen is liberated means every nucleus of an atom contain a hydrogen. प्रत्येकामध्ये काय असणार आहे हायड्रोजन आहे. तुम्ही या ठिकाणी दुसरे एक्झाम्पल घेतलं तर काय सांगताल आपल्याला फ्लोरीन घ्या, कोणते पाहिजे ते एक्झाम्पल घ्या तुम्ही, आणि त्याच्यावर जर अल्फा पार्टिकल्स आपण स्कॅटरिंग केलं तर त्याच्याबद्दल काय त्याच्या पुढचा जो काय ऍटम्स असेल म्हणजे आता ॲटॉमिक क्रमांक 7 असेल तर याचा 8 झाला, इथे 9 असेल तर 10 होईल. आणि प्रत्येकामधून काय होणार आहे हायड्रोजन बाहेर पडतोय, म्हणजे प्रत्येकाचं जे काही न्यूक्लियस आहे त्या न्यूक्लियस मध्ये काय प्रेझेंट असणार आहे हायड्रोजन असणार आहे. म्हणून आपण हायड्रोजनला काय म्हणलेलं आहे प्रोटॉन्स, या ठिकाणी असं हायड्रोजनला नाव दिलेलं आहे. हा झाला रुदरफोर्डचा स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट आहे. पहा अल्फा पार्टिकलचा सोर्स आहे. अल्फा पार्टिकल या ठिकाणी काय झालंय स्ट्राईक त्याच्यामधून बाहेर पडलेला आहे आणि लीड प्लेट वरती आले, तिथे मोनोक्रोमॅटिक लाईट तयार होईल आणि हे गोल्ड फॉइल वरती काय होतात स्ट्राईक होतात. सम ऑफ देम आर स्कॅटर्ड इन व्हेरियस डायरेक्शन अँड सम ऑफ देम आर रिफ्लेक्टेड बाउन्स बॅक. आणि या एक्सपेरिमेंट वरून त्याने कन्क्लुजन काढलं की ऍटमच्या सेंटरला काय असलं पाहिजे न्यूक्लियस असलं पाहिजे, आणि त्या न्यूक्लियस मध्ये काय आहेत पॉझिटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स आहेत, आणि ते पॉझिटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स म्हणजे काय आहेत आपले प्रोटॉन्स या ठिकाणी प्रेझेंट असणार आहेत. असं या प्रकारे आपल्याला सांगता येईल. पहा
Third one is the discovery of neutron. Neutron is always present in the nucleus of an atom. Discovery of neutron. In 1920, Rutherford found out existence of electrically neutral and massive particles in the nucleus of atom. म्हणजे त्यांना जे काय प्रोटॉन्स फाइंड आउट केला, प्रोटॉन्स फाइंड आउट केल्यानंतर 1920 मध्ये त्यांना असं कन्क्लूड केलं की एक असा पार्टिकल आहे जो कसा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आहे आणि मॅसिव्ह आहे आणि तो कुठे प्रेझेंट आहे, न्यूक्लियसच्या ऍटम्स मध्ये प्रेझेंट आहे, पण त्यानं तो फाइंड आउट केला नाही. In 1932, James Chadwick measured the velocity of proton. Only they measure the velocity of protons knocked out from the paraffin by an unidentified radiation. एक रेडिएशन त्या ठिकाणी पॅराफिन मधून त्याला बाहेर मिळालं आणि त्यानं त्या काय केलं, प्रोटॉनची रेडिएशन त्यानं मेजर केली. पण along with proton they found some other radiation, that is the unidentified radiation from beryllium. Here from beryllium along with proton they find out some unidentified radiation from beryllium. From that he determined the mass of particle of unidentified neutral radiation, and they find out these particles are similar to the protons, and they measured the mass of that particle, means they are unidentified and they are neutral. They put their magnetic field and electrical field, but this particle does not change their path and they goes in a straight line. And he measured the mass of that particle and they found that come to the almost same as the proton, and the mass of that particle is similar or is equal to the mass of the proton. And after that he named these particles as a neutron, which was predicted earlier by the Rutherford. म्हणजे त्या पार्टिकलला काय केलं, त्यानं न्यूट्रॉन असं नाव दिलेलं आहे. पहा कसा एक्सपेरिमेंट केला. He gives a polonium source and polonium source emits a alpha particle, and these alpha particles, along with these alpha particles, some of the neutrons also emit from that radiation. This radiation strike on a beryllium, and actually James Chadwick measured only the properties or only the velocity of protons, but along with protons some other particles are strike or knock out from that beryllium, and these particles are similar to that of proton in case of their mass, but they are neutral because they does not change their path from positive side to negative side, and these particles are further named as a neutron. त्या पार्टिकलला काय नाव दिलं, त्यानं न्यूट्रॉन असं नाव दिलं. अशा प्रकारे याची जी काय डिस्कवरी आहे, ही न्यूट्रॉनची डिस्कवरी आपल्याला सांगता येईल. चला पुढे जाऊया.